Hi, today we discuss about transfer of property. போன வீடியோவில் what are the units? There are 5 to 6 units அதை பற்றி ஒரு overview பார்த்தோம். But today section 5 இருந்து section 8 வரைக்கும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Coming to section 5, transfer of property. Property எப்படி transfer ஆகும்? It's between living persons. ரெண்டு living person குள்ள மட்டும்தான் it can be transferred. There is a transferor, there is a transferee. Okay, living persons conveys his property in present or future. For example, present na there is a sale. You have to transfer a property as a sale. நீங்க வந்து சேலா விக்கணும்னா it's a present. Now your property can be transferred, your ownership can be transferred. But as a future na you have to gift. Okay, now there is a father. She gifted a property to his daughter after she attained his major or attained his age at the 18. Okay, it's a present or future. To one person, that is a one person. To or more living persons or to himself. Okay, அதை பற்றி சொல்கிறது தான் the transfer of property. Okay, the property can be transferred, but the property cannot be transferred. உங்களால் transfer பண்ண முடியாது. The exception. What are they now? There is partition does not include in transfer of property and then surrender and then relinquishment. விட்டு கொடுக்கிறது. Suppose for example, two brothers, ஒருத்தன் வந்து in higher portion, ஒருத்தன் in lower portion. So higher portion வந்து இந்த transfer of property அப்போ விட்டு கொடுக்கறவனா there is not a part of transfer of property. And then easement. Easement means you have no already வழி, you have to use, you have to enjoy, but not it's a transfer of properties, does not include in transfer of property. Okay, section 5 வந்து transfer of property ல a property can be transferred and a property cannot be transferred மட்டும்தான் இந்த section 5 சொல்லும். Okay, coming to section 6, a person can be transferred a property to anyone, to anywhere, to all, but there is some condition in section 6. Section 6 class A என்னன்னா specs succession. Now there is a family. ஒரு father வந்து இறந்துட்டாரு. ஸோ அந்த பையனுக்கு தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வரும். இட்ஸ் அ பாசிபிள் கண்டிஷன். ஐ மீன் ஃபியூச்சரை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி யூ ஹவ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அ ப்ராப்பர்ட்டி, உன்னால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகே, அண்ட் தென் ரைட் டு ரீஎன்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் இஸ் அ லீஸ். ஒரு தென்னந்தோப்பை வந்து யூ ஹாவ் டு லீஸ், யூ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அ ப்ராப்பர்ட்டி அஸ் அ லீஸ்க்கு நீ ஒருத்தன் ப்ராப்பர்ட்டி விடுற அஸ் அ கண்டிஷன். செக்ஷன் 6 படி தேர் இஸ் அ கண்டிஷன், நீ அந்த தோப்பில் இருக்க ஒரு தென்னை மரத்தையும் வெட்டக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் யூ ஹேவ் புட் அக்ரிமெண்ட் இன் லீஸ். பட் வந்து அந்த லீஸ்க்கு எடுத்தவர் சப்போஸ் அந்த மரத்தை வெட்டிட்டாருன்னா யூ ஹேவ் டு ரைட் டு ரீஎன்ட்ரி. ஓகே, அண்ட் the third one is easement. Easement you saw also in section 5. You cannot be transferred, you have to use it. Okay, and then right to future maintenance. For example, there is a family. After she got divorced, suppose divorce ஆயிடுச்சுன்னா future எப்படி இருக்கும்? So the husband gives some amount of money for maintenance or convert the property or transfer a property to herself for her maintenance. அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை you cannot be transferred at any condition. And public office. ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸை யூ கேனாட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் ஆர் எனி ஓனர்ஷிப் அந்த மாதிரி எதுவுமே மாற்ற முடியாது. தேர் இஸ் ஆல்சோ கண்டிஷன். தேர் இஸ் ஸ்டைஃபண்ட்ஸ் அண்ட் பென்ஷன். ஓகே, யூ ஹாவ் அ ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர் இன் யூனியன் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகே, அந்த மாதிரி பென்ஷன் உள்ள உங்கள் ஓனர்ஷிப் ஆர் உங்களோட பேரை யூ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எனி அதர் பர்சன். யூ ஹாவ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். அண்ட் தென் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன். Consideration means in return. Simply said, it can be in return. ஓகே, ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நடக்குதுன்னா தேர் இஸ் அ லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். இஃப் தேர் இஸ் அன்லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் ஆர் எனி
forbidden by law or any prohibited by law, it cannot be transferred. There is also condition can be in section 6. And the license. License means you have putting any road, you have been constructed any bridge, அந்த விஷயத்துல you have license. அந்த license you have to use, but you have not be transferred. இதை பத்தி எல்லாமே இந்த section 6 மட்டும் transfer of property actல சொல்லும். Okay, coming to section 7, competent of transfer. A person competent to transfer. A person, ஒரு பர்சனுக்கு you have all right to transfer a property to anywhere to anyone. Okay, but there is a age factor. If a transferor should be minor, she could not be transfer a property. Sound mind. Okay, according to sound mind, suppose if anybody usually unsound mind but occasionally sound mind இருந்தாங்கன்னா he can be transferred a property. You should be make an agreement make பண்ணிட்டு you should transfer a property. Suppose usually அவே unsound mind இருந்து occasionally sound mind இருந்தா she could not be make any agreement. You should not be transfer any type of property. And third one is a person authorized to dispose of property. For example, you have a karta, joint family or karta irparu, he have full rights to transfer a property to anyone. And then you have trustee, about trustee, about the guardianship. Okay, அந்த மாதிரி ஃபேக்டர் எல்லாமே வந்து a person authorized to dispose of property to anyone. அந்த கண்டிஷன்லாம் அந்த செக்ஷன் 7 a person committed to transfer வரும். பட் யார் அந்த competent to transfer வர மாட்டாங்கன்னா a tenant. சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு வீடை வாடகை கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த வாடகை வாங்குறவர் he could not transfer your property. அண்ட் தென் ஒரு வயல்வெளியில் வந்து சப்போஸ் ஒரு தென்னை மரம் ஒரு தோப்பு வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த தோப்பை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க. he could not transfer your property. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க they are not supposed to do your transfer your property. Section 7 வந்து a person competent to transfer. Section 5 transfer of property. What are the property can be transferred, what are the property cannot be transferred னு பார்த்தோம். Section 6, a person can be transferred your property to anywhere to anyone, but there is a condition. Some condition, what are they? There is section right to re-entry, easement, right for future maintenance, public office, stipend, pension, legal consideration, and then license. And then section 7 is talks about a person competent to transfer. He has some capacity. There is a age factor. A transferor should not be a minor. Okay, and then under the Hindu Minority and Guardianship Act, okay, you studied in family law. And then sound mind. If anybody usually unsound mind and occasionally sound mind இருந்தா he can make an agreement and he can transfer a property. And then a person authorized to dispose a property. இப்போ நான் வந்து இன்னொருத்தவன்ட்ட வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்று கொடு, அது மாதிரி ஒரு பர்சன் அத்தரைஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி விற்க சொல்கிறேன்னா he have full right to transfer my property. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்த்தா பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம். ஓகே, செக்ஷன் 5 to 7 இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கம்மிங் செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம்.